Hi Pep, obviously you came really close to getting the deficit back to 2 goals this evening when Courtois saved from Nico O'Reilly. So how do you sum up what happened tonight, and what thought is there that maybe Donnarumma's saves at the start of the second half and the penalty save still gives you hope in this tie? Yeah, obviously 4-0 is 3-0 is better than 4. A tough result, so we cannot deny it. The feeling that we have to, of course, it was difficult sometimes to control transition when they lose the ball, we lose the ball, and they connect. They don't put the ball away, and they contact for the next line, and after Vinicius, and the rest of the players can run. But I had the feeling that it was quite decent, well played. So we arrived, I don't know how many times in the byline for the individual actions from Jeremy, for the long balls in the second post, with, especially for Antoine and Nico O'Reilly, and the passes in the 6-yard box with 3 or 4 players were not able, not even to make the save from Courtois. We miss, I think, that action, especially the 50 minutes. The first goal, of course, was not well defended, and after good quality that they have with Valverde, with the assists for the players. Yeah, difficult result, but yeah, 6 days. So now recover, go to London, West Ham, and you know, with our people, we will try. Richard. Hiya, Pep. I mean, obviously, 3-0 down to Real Madrid's going to be difficult, but I mean, what kind of a chance do you think you do have to turn it around from this? Right now, not much. I'm not a guy to say we're going to do. Of course, we're going to try. And now everything is most difficult to leave our mindset, but we'll be there. We will try with our people, and at the end we'll read we can do better to be more active in the final third, and we will try. Hi Pep. Obviously there's been a lot of talk about the lineup there was before the game, and even more so during it. Are you willing to give an explanation to the amount of changes and what you hoped for the game tonight compared to what happened? No much changes. More changes was in Newcastle. So the last games, most of the players played. I want to be aggressive from outside, the 1-against-1s, especially when Jeremy was outstanding. In the right, we struggle a little bit more. Make a movement in behind, and we do it with Antoine, with Nikos, with there. We arrive many times in that to have the sense that we can score a goal and try to see what happened in the second. But yeah, they arrived 3 times in the first half. They scored 3 goals, and we arrive in the final third many times. It's a dream, like before Kevin arrived in that moment, in that positions, like we arrived. That's why they adjust, they put 5 in the back, structures so inside. They defend, it's not easy to find. And some transition was good, sometimes not. But of course, it's Real Madrid, a good quality players, good quality team, and we could not score a goal that we needed. Your reaction to the question, it doesn't seem to you that it felt like there was a lot of changes, but I think to a lot of others, it feels like you moved away from, you know, the wide fullbacks. There was less protection for Rodri and Bernardo in the middle. How many times Nico O'Reilly playing the left back in this season? How many times? The only adjust was Kusanov in that area because Vinicius moved in that area when a guy like don't think much to attack a control man. The rest, yeah, were injured during 2 months. Yeah, and they play incredible. Savinho in Newcastle and Jeremy always is incredible threat here. And people arrived, experience for Bernardo and Rodri. We have runners with Nikos and Antoine's for the sense of goal. All of them they have for the set pieces, for the go in that position. That was the idea. So rotation have done it in Newcastle that play 9 players different than they were playing. One is fine. So I understand what I'm saying, but the target is wingers to try to drop them, people in the middle in the pockets to arrive close to the box. Control to the structures, the second structure with experienced players, fast players behind. That was the idea. Pep, you said that you wanted the players to be themselves and show the team's identity. Did you feel that they managed to do that tonight? Most of the time it is, yeah, quality team. We know it, and always we try to don't concede much transitions. At the end, it was a little bit more than expected. They make 2 false nines, Gullar Ibrahim, you know, they play without the striker, they play 1 more player there, they shoot a little bit jump, more central defenders, we didn't do that. Second half was a little bit much better. And yeah, the first goal we had to defend better, and the second was a good action for them, but
create a lot of, I would say, actions in the first half to, I think, get that result. Take some questions in Spanish, please. Just here at the front. Thank you. Hola Pep, ¿qué tal? Buenas noches, soy Antón Meana, del larguero de la cadena SER. Pocos nos explican a veces el fútbol tan claro como usted dijo en diciembre. Aquí hemos hecho partidos mejores y hemos perdido. Pero hoy, escuchándole en la entrevista con Canal Plus y ahora con los ingleses, noto como que tampoco le parece que el Madrid haya sido para tanto. Habla mucho de transiciones, habla mucho de que llegaron 3 veces 3 goles. Percibo que no le ha parecido para tanto el partido del Madrid. ¿Me equivoco? No. ¿O no? No he dicho esto. Ah, vale. Pues digo que lo percibo, que yo percibía como que... No. Yo digo que el partido nuestro no ha sido tan malo como para el 3-0. Esto sí que lo he dicho. ¿Y el del Madrid qué le ha parecido? Bueno, si gana 3-0. ¿Qué tal, Pep? Buenas noches. Marcelo Doval, de Dosis Futbolera. ¿Qué le deja peor sabor de boca? ¿El resultado, difícil de levantar? ¿La escasez de juego? ¿O quizás la sensación de impotencia que dejó el equipo sobre el final? No tengo esa sensación de impotencia. Yo creo que hemos hecho un partido de lo que hemos sido o intentado ser que fuese de mis equipos, a través de hundirles y a través de llegar, y no hemos generado ocasiones donde Courtois no ha intervenido, excepto el último pase de Omar, una falta de Mamouche. ¿Cuántas veces hemos llegado al área pequeña, que solo era cuestión de un buen pase y empujarla? Cuando uno consigue hacer esto es que ha hecho el proceso bien. Luego en esta no llegas, en una tensión bola larga, segundo balón, cuando te han hecho a Menís o Thiago Pitar y tienen el balón, contactan con las espaldas y te pueden correr, pues siempre son peligrosos. En Madrid siempre ha sido así. Pero le decía que tengo la sensación de que hemos Courtois, qué gran partido ha hecho, sí ha sacado una de Nico en la segunda parte, pero cuántas veces hemos llegado allí, en la línea de fondo, cerca del área con un centro. Cuando uno consigue 6, 7, 8, 9 veces, es que tan mal no se ha hecho. Nos ha faltado este detalle. Si lo hubiéramos conseguido algún gol, estoy seguro. ¿Qué tal, Pep? Por acá, Eduardo Vidal de HSM Deportes. Estabas hablando precisamente del tema de las transiciones. Parecía muchas veces que el equipo estaba congestionado en esa última línea, pero sobre todo a nivel defensivo, ¿crees que desde la pizarra tú podías haber cambiado algo en los primeros minutos del partido para evitar precisamente las transiciones del Madrid? Gracias. Bueno, no sé si hemos cambiado los primeros 15 minutos. Pero en 15 minutos creo que no era una cuestión de cambiar. El primer gol ha sido un balón largo, que era el cuarto que tiraba Courtois a Valverde. Y Nico ha medido mal la distancia. Y luego el control ha sido excepcional. Y luego ha sido 1 contra 1 por no hacer penalti, quedarte o expulsión, porque no sabía. Es más difícil. Luego, sí, han tenido. Sí, Madrid juega bien, siempre ha jugado bien. No es solo esto. La posición siempre la ha tenido, siempre desde que soy entrenador. Y es mi partido número 50 contra el Madrid de entrenador. 50. Hoy ha sido mi cumpleaños. Y siempre han jugado cuando les hundes, te dominan y te pueden generar centros y ocasiones, y si tú les dominas, siempre tienes esa sensación de jugar y poder correrte, que es una gran virtud, solo faltaría. Pero no tengo la sensación, que es verdad que la han controlado, han pasado el balón, pero mi sensación de cómo nosotros que tan mal no hemos estado, pero esta decisión con un 3-0 poca fuerza tiene. Hola Pep, aquí Sergio Horas para el Desmarque. Decía ayer Arbeloa que usted siempre suele sorprender cuando juega contra el Real Madrid. Le preguntábamos luego en sala de prensa y decía que no tenía ninguna sorpresa preparada. Yo quiero preguntarle si le ha sorprendido algo de Arbeloa, de esa alineación con 5 centrocampistas, con Valverde jugando por las dos bandas. Si le ha sorprendido el planteamiento de Arbeloa, gracias. Sí, normalmente esperamos de poder jugar un 4-4-2, han defendido con un 5-3-2 o 5-4-1 y sobre todo han jugado con un punta fijo, han abierto mucho el campo con Vinicius y Valverde y han bajado a los jugadores Güler y Ibrahim cerca de Pitarch y Tchouaméni y tener gente en medio campo. Estos los 5 o 10 minutos, pues sí, mira, hacen esto y hemos intentado sacar arriba a Rubén o a Marc para intentar, pero han sido buenas acciones de contraataque o de posición y de habilidad de jugadores que han hecho una buena acción, buenos movimientos de Valverde y ha acabado muy bien. Y entre esto, pues hay que felicitarles. Thank you, everyone. Thank you. Buenas noches.